Я всех приветствую еще раз. Давайте поприветствуем друг друга. Вот. Вы заметили, да, что с каждым проведением новой нашей встречи у нас остаются люди, самые выдержанные, четкие, лаконичные, которые дают самые интересные комменты и задают самые интересные вопросы на сервисе «Вопросы и ответы». Итак, сегодня у нас начало мероприятия проходит с поздравления нашего победителя в конкурсе на лучший вопрос. Это Андрей Ака Рунетика. Поприветствуем его. Вот. Мы обещали ему подарить приз, но я не знаю, может быть, что-то сюда положили другое. Тем не менее, спасибо большое. Да, желаем вам продолжать в том же духе и задавать интересные вопросы. И, соответственно, отвечать интересными ответами. Спасибо большое. Спасибо. Это вам. А сейчас перед вами выступит, по нашей традиции, представитель компании Google Павел Пак. Ура! Здравствуйте, дорогие друзья. Дорогие друзья, я очень рад вас сегодня всех здесь видеть. С тех пор, как мы увидели, что на продукте вопросы-ответы мы очень часто стали обсуждать, что вам нравится, что вам не нравится, что бы вы хотели увидеть нового. И мы решили, что самый лучший вариант сделать это пригласить человека, который год назад запустил этот проект в России, Грег Колдонейта. Поприветствуем его. Так что ему вы сможете высказать все ваши пожелания, замечания, может быть, какие-то новые требования или что бы вы хотели просто-напросто в нем улучшить. Так что приветствуйте. Итак, стартуем. Грега нам уже представили. И мы переходим к обсуждению первой темы, которую, я думаю, которая затронет всех и затрагивает. И самые наши известные эксперты давно хотели бы встретиться с Грегом, обсудить это, так как человек, который запустил этот продукт, придумал это действие в сети. Первый вопрос. Мы выясняем с вами вместе и с Грегом, соответственно, положительные и отрицательные моменты в сервисе «Вопросы-ответы». И сейчас перед нами выступает ICE DVP. Ну, у меня вопрос такой, он, наверное, самый главный и самый определяющий вопрос. Вообще, как основатель, как мэтр, как основатель и мэтр вот, Google вопросы-ответы видит сами вопросы-ответы. То есть, что такое вопросы и ответы для него, что вопросы и ответы для Google в целом. Вот нас всех, наверное, это все интересует. То есть, что позиция, вот официальная позиция, для чего был создан этот проект. Thank you for your question. After I answer, I have a question for you. Some people may know that the Google questions and answers at Google started 6 years ago, before I was at Google, in 2002. Another product called Google Answers existed in English. You can still find it, answers.google.com, in the English website. This product ran from 2002 until 2006. In 2006, I shut this product off because it was not very successful. Google's experience with Google Answers has led it to be somewhat very careful with our second version of Q&A. So the first version of Q&A for Google was somewhat unsuccessful. 2002 to 2006, this one. So now we have a new version, which is much more successful than the first one. But Google as a company still feels still wants to be very cautious in this space. Does that make sense? Yeah, but actually the question is, what is the aim of it? Oh, what is the point? Yeah. Oh, okay. I thought, what is the aim of it? Well, to help, Google's mission is to help people find the answer to things. It's stated in different terms. Organize the world's information, make it universally useful and accessible.
But what does that mean? That means people have a question and they want to find the answer to it, or they want to go somewhere on the web to find something out. So Q&A, in my view, is the human embodiment of Google's mission, which is help people find the answer to something. So I've been trying to use Вопросы и ответы to get closer and closer to helping our users find what they're looking for. And so far, as you know, we're in Russian, and we're in Chinese, and now we recently are in Thai, which is our biggest market in Southeast Asia, Thailand, for Google. And we're working on a number of other countries now. But the main goal of this product, as you asked, is to help as many users as possible find the right answer to their question quickly. And then be smarter, and then go and do whatever else they want to do in life. Is that Yeah. okay? My question for you, Alex, is what does ISE DVP mean? Ну, айс — это традиция, как определить, сейчас. Это дань прошлому. У нас с братишкой, он программист, я программист. У нас была своя, как бы, такая ребяческая, юношеская забава. Мы писали программы. Ну, и назвали, аббревиатура была айс. Да? А DVP — это я, Дмитрий Викторович Писарев. Все, этим все сказано. Спасибо большое, Грег, спасибо большое, Дмитрий. И прошу, вот у нас, да, рука, есть вопрос? Я прошу еще представляться. Сергей Кибальников, RW3AE. Greg, what difference between the ViO, вопросы и ответы, и Конфуций in China? What difference between these two projects? Thank you. Спасибо за вопрос. So the word you used, Confucius, yes, this is just the internal name for our product. In China, they call it 问答, which is how you say ask and answer. 问 is ask, and 答 is answer. So something you may not know is I speak Chinese, and so we have several engineers, several software engineers on our team that live in Beijing, and so we also have Russian engineers here in Moscow working together, and so the products are quite similar, but in each market we try to do a few things that are ideally, we do a few things that are special for each market. And to answer your question, the products are mostly similar, 95% similar, except for this difference. In Russia, the questions seem to be somewhat deeper and more detailed, usually. Another difference is in BNO, you can say how a good question or a bad question, good answer or a bad answer, you can rate. In Russia, questions in Russia get many, many more ratings than in China. And we don't know why that is. Maybe you can help me understand if Russians are more prone to judging the quality of a Q&A and are feel free to say that versus a Chinese personality style, which they are less, perhaps more reluctant to say good, bad, good, bad. So this is not a product difference, but in the service itself, we see differences between China and Russia. And as we launch in other countries, I look forward to learning more about other people's style. Спасибо большое, Грег, спасибо большое за вопрос. Что не устраивало в первой версии вопросов и ответов? Почему вы говорите, что она неполноценная? The first one, it was not in Russian. First one was only in English.
The English version that did not do well had two problems. First, to ask a question, you had to pay money. You get your credit card, type in your credit card number, and give $2 to $200 to ask a question. That's the first problem. Second problem, we selected 800 users to do all the answers. Only those users could answer. So it was a fixed community. And if those users are tired or on a vacation or they don't care about that question, then no one would answer. So these two problems, the money and the the fixed community, both came together to mean the product didn't grow. It went like this. 2004, 2005, 2006. It never grew. So I try to learn from those mistakes and other new mistakes all the time. Спасибо. Я прошу прощения. Вопрос Грегу. А ошибки, связанные с чем? Yes, that's right. The money, we charged money, and then we had the fixed small community of answerers. That one. Но технических проблем никаких не возникало. Oh, not with the first version. Technical problems are one type of problem, but we had product. The problems we had were product problems. The original product manager before me had an idea and they built it, but it was a bad idea. And afterwards they learned, but Google was reluctant to discontinue the service. So it ran for several years. But no, not technical. All in the conception of the product. Now we have technical problems. They're easier to solve. Вульф или Сергей. Да. Я хотел спросить вот такой вопрос. Ну, на российском рынке несколько сервисов вопросы и ответы. You just popped out. Okay, Я хотел узнать ваше мнение. Заметили ли вы, что одна из очень популярных меток, тегов или как, на гугловском вопросы и ответы, это метка Linux. А на других вопросах-ответах, подобных сервисов, такая метка не столь популярна. Чем вы объясняете это? Чем вы можете это объяснить? Linux. Такой вопрос. Ну, понятно, да? Другие сервисы, других каких-то компаний, других подразделений. У них эта метка не столь популярна, как в Гугле. In the other services, do they have a very popular Windows link? Yes? Okay. Спасибо. So perhaps our community, Google, maybe people using Google search that find our service, and perhaps some of you as well, are more early adopter or very technical people. Perhaps the population of our user base is different than, say, Mail.ru. Which other service answers at Mail.ru? Perhaps their users are, perhaps our users are bigger nerds than the users of other services, which is okay. Google likes to try to focus on making products satisfy the most demanding and the most technical user first. And then if it makes them happy, then we can give the same service to make it simple and give to everyone. But if the product only makes the simple user, the elementary user happy, the early adopter will never enjoy. So our products, we try to appeal to the most intelligent and the most demanding users first, and then broaden from there. Did that answer your question, Wolf?
Я все-таки вернусь к своему первому вопросу. Да. Знаете, Google позиционирует вопросы и ответы как базу знаний. У нас среди пользователей появилось мнение, что Google проводит эксперимент над нами, над экспериментом вообще. Например, отсутствие каких-то адекватных ответов на наши призывы. Сделайте то-то, улучшите вот это. Ошибки здесь, ошибки тут. И отсутствие какой-то вот ответной реакции на наши призывы, на наши пожелания улучшить Google, улучшить вопросы-ответы, нас ставит в тупик. То есть вроде бы как Google говорит: о, мы хотим приблизить вопросы и ответы к людям, а с другой стороны он ничего не делает для того, чтобы как-то вот это вот помочь людям сделать это ближе. Поэтому у нас просто возникает вот куча вопросов. Все-таки вот позиция для чего создана? Да, понятно. Сделать, чтобы наши вопросы и ответы были ближе к людям. То есть люди задали вопрос, получили адекватный ответ. Но нам все-таки непонятно позиция, основная позиция Google по отношению вот к нам, пользователям, к экспертам, которые отвечают, к людям, которые задают вопросы. То есть получается непонятно. Например, та же самая отсутствие модерации. Куча всяких пошлостей, куча матершинных слов, ненормативной лексики. Как вот можно, такая уважающая себя большая компания может пропускать вот такие вот, ну, делать такие промахи. Поэтому возникает вопрос все-таки, вы скажите нам четко, вы ставите над нами эксперимент или это действительно вы хотите сделать пользу для людей? То есть вопрос и ответ. Спасибо. Okay, I didn't. This goes in and out, so I didn't get everything, but I think I understand a lot of your point. So I don't think experiment is the right term. We are certainly trying to learn as much as we can in Russia and in China and other countries, and make the product even better as we launch, rather than get what we have today and launch everywhere in the world. My goal is make it, learn from all of you how to make it as good as it can possibly be first. And then slowly give to other countries a even more sophisticated product. So I'm hoping that we can more quickly take your advice and your suggestions and build them. But sometimes I'm frustrated that we can't make progress as quickly as I'd like to. From the outside, it probably seems like Google always moves very quickly. But there are certain times when progress is slow and it takes a long time organizationally, or the software engineering has a very long timeline for a project. It's harder for us to quickly innovate than I'd like. So I'm trying to work with our team to be quicker and more responsive to your ideas. So one of the reasons I came here to Moscow and was happy to accept the invitation to come was to finally meet some of you that have done so much to use our platform to help others find the answer. I want to let you know that I'm here to learn from you and help you even better, and help other users use the Vопросы и Ответы platform to find the answer. So after this event, I'd like all of your help again to perhaps point out to me discussions that have been in the product, threads from the product, where you made your favorite product suggestions or the most important advice. Since I don't speak Russian, and I need someone like this or other help to understand Russian. Я не понимаю по-русски. So I need your help to point out to me the best ideas, and I will try to implement them as fast as we can. Experiment is not the right word, but we're going slow to show as many people as people that are in other countries haven't seen our Q&A product yet.
and I'd like to show them the most sophisticated thing we can think of. So we launched the product with you, knowing that we would be able to learn from you and iterate the product with all of your help, so that when it goes to other countries, they can benefit from everything that we've done together. So I don't know if that fully answered your question or not, but afterwards we can still, I can try to post into the Q&A website my English, and then I'll translate into Russian for you. So sometimes it's easier to launch a product far away from headquarters than versus in headquarters. So if I tried to launch this product in English, it would be a very very large discussion, very difficult decision to launch in English. But in Russia, since our local office liked this product and helped build the product, they were very receptive to launching this product in Russia. But if I had to convince everyone at Google headquarters to launch in English, it's a different discussion. It's a very, perhaps, complex. Many personalities are involved that may disagree or fight about it. When I talked to the old engineering head of the Moscow office, Sergei Burkov, we were friends, and when I talked to him, he said, "I like this product. Let's share this with our Russian users," and that was an easier decision to make inside Google than launch everywhere in the world or launch in our biggest market in English. Did that help? Спасибо большое, Грег. Спасибо большое, друзья. Мы заканчиваем обсуждение. Да, обязательно Дмитрию огромное и отдельное спасибо. Вот, хотя я не вижу, что он удовлетворен ответом Грега, но тем не менее мы помним, что мы продолжаем все обсуждать, мы продолжаем писать вопросы, задавать какие-то, отвечать на них. В общем, резюмируя речь Грега, я скажу просто: пишите письма. Вот, соответственно, адрес Google. Google.com. I'm happy to give my email address to anyone who wants to email with me. Give you my... Любому, кто желает, вы получите личный адрес Грега через меня. Отлично. Итак, пока наши соратники и друзья обмениваются... Is it okay if I give ICDVP my card? Okay. А в ноги? Вот. Пока наши друзья обменивались, мы переходим к обсуждению второго вопроса, потому что у нас времени мало, а мы немножко затянули. Итак, друзья, объявляю. Что проапгрейдить в сервисе и как отрицательно не затронуть в это время его работу. А у нас на подходе еще один эксперт, которого вы знаете, это ДГ. Я надеюсь, что он сейчас зайдет. Где он? Покажите мне его. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Hello. Вот, наконец-таки мы дождались и его. Больше никого уже ждать не будем. Итак, повторю вопрос, друзья. Что проапгрейдить в сервисе и как отрицательно не затронуть в это время его работу? Значит, прежде всего, вот, что, я думаю, все поддержат, это нужно сделать предмодерацию. Или модерацию 24 часа каждый день. Без этого сервис он просто-напросто начинает потихонечку умирать. Это вот самое первое, что нужно сделать. Вторая вещь, которую необходимо сделать, это чтобы служба поддержки нормально и достаточно быстро и адекватно отвечала, хотя бы как-то. То есть сделать официальное место, где можно задать службе поддержки место. Не использовать там какие-то неофициальные блоги, неофициальные какие-то места. То есть вот мы, пользователи, мы сами сделали схему, систему, где мы можем как-то пообщаться, обсудить что-то. А служба поддержки она не может сделать, она закрыта какими-то правилами Google, какой-то политикой, и так далее. Да? А вот чтобы было то место, где служба поддержки может сказать: да, вот это вот есть у нас, мы над этим работаем.
Или мы можем сказать, что нам бы хотелось бы вот так вот, давайте обсудим, как это, можно ли это вообще сделать. То есть, чтобы появилась обратная связь. Вот это две основные вещи, которые нужно уже сразу сделать. Ну вот, если это вот в ваших возможностях, то чем быстрее, тем лучше. Это вот самое главное, что вот тормозит. Ну а все остальные ошибки, которые там есть, что можно, например, задать вопрос, ответить на вопрос, ну я всем, вот, кто, наверное, читал мои сообщения, что можно ответить на закрытый вопрос, но... Okay. So that's one Ну, вот, feature suggestion. An answer, you should still be able to answer a closed question. The first one, I don't know if I understood correctly. Dimitri, were you saying that users need a different way to interact with each other than is currently allowed? I didn't fully understand. Микрофончик дайте, пожалуйста. Oh, okay. Our support services are... I see. I think I understand. So you would like a more direct way to be able to communicate with Google employees about how the service is working versus having to post a public question and then anyone can answer it. And if a Google person answers, you don't even know if a Google person answered it. So you feel like you need a more direct, a more clear communication channel with our staff. Is that right? Okay, I'll work on that. I certainly feel bad that you guys don't feel like you have a clear enough way to talk to us and get an answer back. That's not good. And I wonder, I'm trying to think, other than handing my business card to each person, I wonder what the best way to do this is. I'm not sure. I'll have to think, but if you have ideas, please. Мы вам поможем. Вы только... Okay. Спасибо. Спасибо большое. Вы заметили, что Грег у нас все больше и больше становится знатоком русского языка? А юмор передается и на расстоянии. Вне зависимости. And food. Blini. Yes. Блины. I have blini. Блины. Yes. And я не говорю по-русски. Я не понимаю по-русски. And then I saw. Oh yes, I said that. Yes, I know that. Я прошу прощения, у нас для перевода в микрофончик. У меня очень часто выходит ошибка 500. И я не знаю, вот, например, я из университета выйти в ВиО вообще не могу. То ли там IP-адреса университета забанены, то ли что, но вот, например, я могу заходить только со своего домашнего компьютера. И вот ошибка 500 для меня, в общем-то, сейчас она 70% блокировки захода на ВиО. 70? 70%, да. Maybe you have in your university, do you have very controversial views? Perhaps your university has a system, and when they see your packet, they say, this guy he's very controversial. Yeah, I never heard of this problem of many 500 errors from the university. From our side, in our reports, we don't see that many 500 errors, relatively few. Whenever I see 404 or 500 or some other sort of odd HTTP error, I ask our engineers to fix it. I don't want there to be any 500 errors or 404 or 400 or 501 or any of these errors. If you can help us debug that problem, I would appreciate that. I don't want anyone to ever be without Vопроsi Odviety. It should always be like a little angel on their shoulder, always with them if they need help.
Г. Спасибо большое, Грег. You can do Данила. Are there general plans to improve customer experience of the service? Will there be additional, just, I don't know, features that will help users to communicate more in a more transparent way, to exchange information? What are your thoughts on that? We are working on, we do have a number of features we're working on, but I'm interested to hear exactly what you wish you could do that you can't. So from your perspective, since I'm, you know, I sit over here, I don't feel the same feelings and urges that you guys have in the product. Could you tell me more? You'd like to be able to communicate with other users sometimes. Yeah. Okay. What sort of, what's the use case for this? Like, do you want to tell Runetica something like, that is a very bad answer, or that's wrong? Or do you want to just say, Runetica, I have some Ruski Standard. Would you like to drink it with me? Or like, what sort of things are you thinking about communicating so that I can understand how we could work it into the product? So, both of those two things. yeah, to drink vodka and to, what's the second one? The second one is you have a comment on his performance inside the website. You'd like to say, you know, I think that you should also talk about this thing or something like that. Just for one, we want to know my impressions on the вопросы и ответы. How's it going? Yeah. Okay. Oh yeah. Well, yes. Specifically, what things would you like to see in the product? Yes. As you know, we try to establish a sustainable community around вопросы и ответы, and we launched it. We tried to field a blog, an unofficial VO blog. Okay. We also established a community on the Orkut. We tried to influence other users to join Orkut and to use this platform to discuss VO issues. So just not to discuss it openly on the VO, because it, from what I think, distracts the main goal of the project, to answer questions on real issues, not just to make it another forum. Or to So let me ask you this: if we had a separate group, so we have the product Google Groups, and we, you know, which is a way for some set of people. They can be open or closed. You can have a closed group with some users. They can have any discussion they like, completely open, not public. If we set up a group that allowed everyone that was, say, level, 5 or 6 or above, if we gave them access to a separate advanced user group that was completely open and allowed discussions, that would probably help you feel, and we would probably be able to interact with you there if we could set this up. So that would be one way to, Dimitri, right? One way to get ICE DVP a more clear communication with us. It would also satisfy your goal of being able to invite the vodka drink, the vodka shot, and also whatever discussion happens can be there out of the public eye, but shared among all of you experts. You could say, I think we should have this feature. What do you think? There can be a long debate, but it isn't getting in the, it's not the same as having every new user come and have to say, oh, here's another idea for the product, here's another idea, here's the website's down. All that stuff right in the Q&A lowers the Q&A quality. Because from what we've seen, the low adoption of these offerings to join these groups have led to all these questions appearing over and over again on the service. Okay. So, yes. So you see a lot of redundancy. Yeah. How could we prevent that? What could we do to have that be less of a problem? I think the main catalyst for this would be Google to officially approve or endorse such behavior, just to create this additional account, and to promote these kind of talk being shifted
to these advanced user groups based on Google Groups. Okay. And since the start, also I also want to note that since the start of the project, there have been a Google group where users could add their thoughts on how the Вопрос и ответ is doing. But after 2 months of operating, it was sliding down, and that it was closed. No Google officials, as was initially said they would do, was answering these questions or reacting to the public. So that's a bad thing, I think. So when you say public, what if it's only 20 of you people? I mean, we don't want to have to, I'd like to try to serve every Russian internet user. Yeah. And I don't necessarily want to have to write an email to every person in Russia. Of course. Or even our staff. We're a very small team. But if it's the question of having people that have dedicated so much time to helping answer questions on B&O and so much time helping other users, we value your opinion very highly. And if we haven't been able to receive it as well as we should, perhaps an advanced user, a closed advanced user group might be the right forum. But we'd have to, our staff would need to commit to some level of communicating back for it to be a success. So I'll talk to our marketing team and I'll talk to our staff to see if there's something that we can do like that. I can't promise it, but I hear what you're saying, and I'd like to get closer to that. Thank you very much. Thank you. Actually, if we try to discuss technical questions on вопросы и ответы, first question is, do you think that anonymous questions is really necessary? And Anonymous is a very famous person there, even without personality. Yeah? Okay. Yeah. Why so? Actually, I think that it's very controversial point because of Google policy. I can ask question without accepting Google policy. Yeah. I should not register, so I don't accept policy. I can answer anything. That's why you ban me? I did not accept something. Well, it's easy to solve that problem with a little checkbox, right? Okay. So we don't have that checkbox, but if sounds so, like we should put the checkbox. We have the checkbox. Okay. Anyway, anyone can ask anything, and that means the content could be very low, and very. It's usually very low. How do you think? Is it a special possibility of function for spamming or something like that? So in this feature, our goal was to, you probably can guess the reason. Can you guess the reason why we did? Popularity. Well, we didn't want to turn people away. Some feedback we got from our Russian users was some Russian users don't, they go to many websites and they don't want to bother with signing up some long account just to ask their question. So we wanted to lower the barrier to being able to ask, but we knew that it might lower the quality of these questions. We knew that could happen. I'd like your thoughts on some ways to get the best of both. I'd like the questions to come in, but perhaps we need a way for your ratings to more directly affect whether the anonymous stays around or not. So right now, if someone has an account and they ask a dumb question, it stays there until it goes off the page, yes? Perhaps we could come up with a way to incorporate the number of ratings and the quality of the ratings to remove the worst questions from the page completely. Perhaps this would enable, maybe only users like yourselves should have this sort of editorial input, and if several of you say that's a question of a genius, how do you say that one?
If several of you say that, then it stays. If several of you say this is the dumbest question ever and you give it 1 star, maybe we need to just remove it from the screen. So this is something we haven't built yet, but hearing from you that you think this, that the guest quality is not high enough, I'm going to talk to our team to try to do more to more quickly incorporate this feedback on the website to take them off. Do you think that would be a good balance? Yeah. It will be better. It would be better. Yeah, so it's still possible that well, there's extra work. So if there's many dumb questions, you have to go in and rate them all. But at least it would give you a chance to say, this is bad. Please take this. Please remove this from my site. That's one idea related to having good questions on the homepage. Alex Hustle, who is a hustle dance instructor, and he told me all about hustling today, had another idea he proposed to me, which was sometimes very good questions very quickly, and no one finds them again. So an idea we discussed was some way to enable maybe some handful of very good questions that are open questions that are still recent to perhaps be in some other part of the page, maybe above the question list, these are the most, the hottest or the drawing the most attention questions. Please look at these. Make sure you don't miss this before it goes away. So that's another relatively simple feature, I think, that would enable the Q&A homepage to be even higher quality. So I'm going to take both of these ideas back. And so far I've got Alex's idea and the one that we just talked about, Renetica, and then the idea of a closed group where we invest more time trying to communicate directly with you. These are 3 of the things that I'm going to be keeping when I take back to Mountain View and to the Moscow office to work on. Did I miss? Was there a 4th big idea that I didn't that has slipped my mind so far? This one. Я прошу прощения, друзья. Yours is related to... Время у нас в любом случае регламентируется, и тем не менее, вот у нас сейчас 3-я темка, которую мы постараемся обсудить, не просто как-то задавать вопросы, а вот более-менее в теме. Она пересекается как раз с вопросом Рунетики. Это новые опции на сервисе. Доступность каждому или избранным? Вообще идея работать плотно с экспертами и вознаграждать их за внятную работу, она, мне кажется, вполне здравая. Единственное, что можно это делать косвенным путем. Люди зарабатывают там некий рейтинг, как эксперты, и потом этот рейтинг меняют на возможность дать на Гугле традиционным путем рекламу. Хочешь свою компанию рекламируй, хочешь своих друзей. Или мы помещаем на YouTube его фотографию. Ну, если он хочет, пожалуйста. На главной странице. Пожалуйста. Ну, я просто не знаю, насколько это принято в Гугле. А вот давать рекламу, да, в Гугле, там проблем, мне кажется, никаких нет. То есть заработал, хочешь, поделись этими бонусами с кем-то, хочешь, сам дай рекламу. Мне кажется, это было бы действительно эффективно, потому что многие эксперты, как мне кажется, с удовольствием такой возможностью воспользовались. The most effective and the most helpful users. Good idea. Я просто по-русски сейчас скажу, как продолжение. Прошу прощения, да, еще продолжение просто. Данила, что сказал Станислав, единственное, что мне не нравится, несколько раз говорили о том, что баллы можно зарабатывать, если мы говорим о рейтинге, который сформируется за счет баллов, который эксперт получает на вопросах и ответах, то несколько раз говорили о том, сколько можно баллов нащелкать на вопросах и ответов. Да. То есть вот опасность, понятно, существует, если сделать, да, так скажем, монетизировать косвенно баллы там, в возможности Google AdWords, то главное пресечь вот возможность, да, вот таких, скажем, мошеннических схем, где пользователи не умственным трудом, а вот кликанием мышки на звездочки и прочими махинациями создавали бы себе эти баллы. I do thank you
for your thoughts about how to make it better. But it sounds like we want every type of discussion, not only that type. As a product manager, I always am thinking how to make the product better. And it sounds like you guys think of a lot of the same things. So though I don't speak Russian, it sounds like a lot of you guys speak good enough English for sure. I'd like to have a way, ideally, to be able to interact with you a little more easily so that you can more directly share your thoughts with me too. But back to you. Я хотел вот узнать ваше мнение вот там на первой странице, да, там 2 и 5 такая. Я думаю, что это очень сложно убрать. There's a 2 what? Вот что вы думаете об этом? Okay. Yeah. Повторите. I don't like that. Такой тег, метка, который 2 и 5. Yeah. Это да, технически очень сложно убрать, наверное. Но... 4. Нет, 2 и 5. Очень популярные такие теги. Как их убрать с передней страницы? Это раздражает немного. Да. Я прошу прощения, я дам Грегу некоторое время обдумать ответ. Просто все дело в том, что Грег, сервис, вопросы-ответы в России. Вы слышали такое понятие «русская душа»? Вот если человек русский влюбился, это навсегда. До ненависти и от ненависти до любви один шаг. И обратно то же самое. То есть и вот так поэтому человек все время переживает и пытается пообщаться с создателем либо сервиса, либо какого-то продукта. Так что нужно быть терпимее, да. Угу. По поводу 2 и 5 тегов под номерами 2 и 5. Угу. Maybe if I removed the 2 and the 5 and replaced them with 25, one tag, is that okay? Or 42, 52. I just today had a conversation with our team in Moscow, and I said, why so many 2s? And they said, well, you know, we always have this problem. And so I also don't like the 2. Now, if the person asked a question like, how do I make 2, you know, vodka drinks, then it can have 2. But if it has nothing to do with 2, I'm very mad that it has the label 2. Because for me, quality is, I want to serve every user, but it has to be at the top quality. It can't be spammy. And 2 is spam. So I don't like spam. So I think, you know, so you gave me some time to think about it. So I'll think about it some more. But I'd like to kill the 2. I'd like to have a revolution against the 2 and eliminate it, if possible. Спасибо. Да, прошу. Возможно ли дифференциация экспертов по интересам и по знаниям, более прозрачная и более продвинутая, чем существует сейчас по тегам? Поскольку тег назначает задающий вопрос, и он может написать ту же самую 2. И получается человек эксперт по 2. Почему? Yes, that's bad, yes. That's bad. But is Alex asking, are you asking a question or are you pointing out that if возможно ли expert in 2, it's... более продвинутая дифференциация экспертов? По интересам. Я прошу прощения, отдайте микрофончик, пожалуйста, мне. Я все равно уже устал на сцене сидеть. Вот. Я буду давать микрофон всем, кто желает. Oh, you mean... So many of you share the same expertise. Я просто добавлю к вопросу Алекса, можно ли к тому же сделать жесткую категоризацию, каталогизацию ярлыков? Новые задающие создают ярлыки, в том числе 2 и другие плохие слова и цифры. И понятно, мы не можем, отвечая на это, мы присваиваем себе эти баллы, мы становимся экспертами по этим 2. А для новых пользователей, да, вот эта география, я могу выбрать ярлык,
Мы пытались пропагандировать так, чтобы новые пользователи пытались выбирать ярлыки и смотреть, какой эксперт по этому ярлыку. Получается детский сад. Когда выбираешь двойку, по двойке топ-лист умных, продвинутых людей. Спасибо. Спасибо большое. Так, друзья, я еще раз говорю, отлично, отлично, только представляемся. Александр, иногда бывает, когда задаешь вопрос, очень трудно выбрать лучший ответ. Бывает, что несколько людей дают советы, и все вместе это составляет вот решение проблемы. Поэтому очень хотелось бы иметь возможность как-нибудь поблагодарить, поощрить, в том числе в баллах этих людей. Друзья, я предлагаю поаплодировать вопросу. Вот более-менее хоть начинается активность какая-то. У нас полчаса есть как минимум еще. Я уже смотрю на время постоянно. Да, так что вот наши переводчики помогают Грегу понять. Спасибо. Some way to reward not only the best answer, but also other good answers. Yes? Okay. Good idea. We'll think about that. I don't have an answer for you. Ну, как, допустим, ну, как пример, да, можно сказать, конкурирующий продукт, вопросы, которые можно задать на сервисе LinkedIn. Вот, кстати, профайл на LinkedIn. И там можно выбрать лучший ответ, и можно также поблагодарить, поставить, что некоторые другие ответы тоже были хорошими. И этому человеку, ну, допустим, да. Well, you can rate. Yes, you can say 5, 5, 5. Maybe we need to give points more freely to very good answers that aren't chosen as the best. Perhaps. Yeah, possibly as in addition to this, possibly the rating of a person who asked the question should be of high value. Aha. That's because I it's like this. interesting for me. Yeah, and I can say, oh, it's junk, it's a good question, and so on. Yeah, it's about answers. And what is your point? Do you think that Вопросы и ответы needs editorial board? For example, to make a special catalog that will be very useful for users? Because actually, if you user, you can only ask questions, and actually, most of new users, I think, never search these questions. So we have 3 questions how to register on Gmail every day. And for example, if we have a special tag Gmail on the place of 2 or 5, it would be really accessible for them. На самом деле хотелось бы, наверное, сделать просто кому-то модератором механизм по работе с ярлыками. Это будет достаточно. То есть модераторы либо удаляют, либо предупреждают, что ваш ярлык будет удален для пользователя на e-mail. Но это может быть спамом, конечно. Но вот это был механизм, был бы достаточно. И плюс каталогизацию ярлыков было бы тоже нормально. Спасибо, друзья. Мы продолжаем, значит, задавать вопросы, естественно. А вот я вижу, например, у ведьмы, у нее вообще все в порядке, все устраивает. Абсолютно все. Я пришла на Грега посмотреть. Больше никого ничего не интересует, да? После нашей встречи можно будет пройти сфотографироваться. Обязательно. Всех запечатлят. Но, тем не менее, время идет и время заканчивается. Друзья, я знаю, что буквально через 2-3 часа, когда вы подойдете к своим компьютерам, у вас возникнут опять какие-то вопросы. И вы опять будете их задавать на сервисе. Когда можно это сделать прямо сейчас. Данила, прошу. What do you think about the next steps for users to ask questions? Would there be any additional channels? So for now, users are only asking by texting. Will there be by texting, you mean? I mean, yeah, asking it by typing it into their web the answer. Would it be interested for utilizing additional channels that Google probably already have, such as YouTube or YouTube? Where? I'm interested to know what you guys think is the most fruitful place to find more people with questions.
Would using, if we allowed people to write a SMS question to the service and it would go in from their phone, would people use that? I know in Moscow, many of my friends always SMS. What if people could ask questions from there? What do you think of that, DG? Okay, I didn't say my name is Daniel. Okay. Daniel, okay, good. I think that's quite a good idea. For what we know, your Google's main competitor in the United States market have already made a Java edition on the mobile phones for the users to read. Okay. Yahoo Answers, maybe? Yahoo Okay. Answers. From what I think, there will be a premature step to do with Google Вопросы и ответы, but I think your idea of texting on the go, if I need a quick question to solve when I'm offline and away from my computer and I'm in the center of the Moscow and trying to locate some building that I don't know where, I can quickly SMS and get an answer. I think it's a brilliant opportunity. Okay, cool. Yeah, that wherever we can find people that have a question and make it easy to get an answer, I always want to find the most valuable place and go there first and then keep going until we get them all. А вот у меня еще такой вопрос. В последнее время с появлением также анонимов пришло много пользователей и начинается много спама, такие как ссылки, нехорошие слова. А неужели нельзя сделать фильтр? Или предмодерацию. With some list of offensive words, I guess? Да. В том числе в ответах. В ответах даже больше спама бывает. Такие как рекламные ссылки. So ads are one thing, and then bad words are another, I guess, yes? Ads. What kind of ads do you see the most? What type of ads could we block without blocking good things? I mean, if it's a bad word, and I've heard a couple bad words, I even know one or two that I shouldn't say in Russian. And when I say it, people say, don't say that. That's a very bad word. So if we have that word, it can be in a list, and it can never be in a question. But that seems easier than the ads. I don't know how to stop all ads without stopping all other links to anything. They're hard to... I mean, maybe we need a better way for you guys to help us find which people are spammers automatically. And so then if several of you all say, this guy, if you reported abuse and click on the report abuse and say, this is spam, this is ad spam, we probably need a way to more quickly incorporate this. So that if several people all do it, then our system just says, all right, this person is going to be, we're going to take this person's posts down, or we're not going to let them post anymore. So I think user feedback might be the best way to solve this problem first, because right now there is no way. It just goes in and stays forever. And you can every day see it and you say, I hate that thing. But you can't participate to take it down. So what I'm learning is if you guys all seem interested in having your opinion about the low quality answers and questions used by the system, and we're going to work on some of those. Daniel. I'm trying to continue the previous words. What do you think about the opportunity, about the, this venture by a company who is apparently trying to make our lives better for Google Вопросы и ответы, who have established a service, a Google Post, just trying to convince people that it's the best way to defend themselves from this kind of spam and offensive words by creating such a filter that will distribute these questions directly to the users' mailboxes. But from what I think, the main problem is that they can accumulate the data of my Google account, as from what I think, the 80% dedicated users of Google Вопросы и ответы
use their Google accounts to access the site. Google Post asks them to enter these login and password information, and this, what I think, directly violates your policy. And I don't know anything about. I apologize. I don't know anything about Google Post, so I need to learn. I need to study up on. That's what I know. This information could probably be incomplete or be just from my opinion. But because I abstained from it right from the start. Because, yeah, good idea. It sounds very shady. And I don't like this business case they try to construct around it. That said that people use Google Post because it's the only way to defend from anonymous questions. But from what I think, that as people will use Google Post instead of Google Вопросы и ответы to read questions, there will be no direct attention to what's going on the main page of the service. I never even heard of Google Post. Is it popular? Okay. Is it popular? I don't know. I don't you guys know. Think it's popular? We don't know. To some extent. Is that the website that's I did notice someone was copying all of our content. No. That's somebody else. These are just RSS junkies. Okay. So the final point is, I think that the distraction of the attention of dedicated users will make the first page of the service uncontrollably filled with such kind of obscene and completely junk information. Okay. So what I think the logic is that the new users who are trying to ask normal question would see these junk and will simply not do that. Okay, and that's bad. And in the long term, the Google Post will just cease to exist because it would not be able to get these right quality information. So the parasite can kill the host, in effect. Okay. So I want to learn more about Google Post. Maybe afterwards, when I get back to my computer. Конечно, без проблем. You said 3 hours I'll be back at my computer? Так, и мы начнем обсуждение еще активнее, еще яростнее. Like cowboys. Есть еще вопросы, друзья? Может ли Google помогать помогать экспертам отвечать на вопросы? То есть, например, какие-то предполагающие наиболее подходящие страницы из результатов поиска предлагать? То есть чуть-чуть помочь именно эксперту в его работе, именно в интеллектуальной работе. Спасибо. So now, when answering, there's a way to search, yes? Search the web, search news, blogs. How do you, is this a useful feature? So you're answering and you say, you put in the search box, okay, I'm going to search, for Linux, and you see search results. You say, that's useful, and you add that to the answer. Is that a helpful feature, do you think? Yes, it's helpful, but I think you can do more. You can add search results at the answer page and at the answer page. Search, from the answer page. Yes. Have that same search widget, so that if you think you might know the answer, you can search the web a little bit and then decide whether to answer or not based on what you search. Is that what you... Did I follow that? So a little tool that enables people to decide before they answer whether they can find it or not. That's an idea. У меня такой вопрос. Вот, допустим, мы дадим вам список ошибок, которые есть на ответы Google, вопросы-ответы google.ru, да? Как быстро вы сможете среагировать и исправить все эти ошибки, которые там есть? Спасибо. By tomorrow. Спасибо. Следующий вопрос.
Очень часто задают вопросы, где просят выложить какие-нибудь файлы, программы, в том числе книги, файлы PDF. И очень хотелось бы давать прямые ссылки на файлы, а то очень загружать, да, а то очень сложно закачивать их на файл-хостинг какой-нибудь, давать ссылку, а людям это скачивать. Мы потом все запишем. Все запишем и все вопросы выпишем. Обязательно. Следующий вопрос. Сергей, просто хотел сказать, не хочет ли Google, скажем так, немножко улучшить лицо своего сервиса таким образом, как по рейтингу, по оценкам участников лучшие вопросы будут всегда на первой странице, а вопросы гостя всегда будут начинаться только со второй страницы и не раньше. Чтобы на первой странице не было как раз и мата, и ругани. Отлично, перевод есть. Итак, последние 1,5 минуты. Больше ждать не будем. Потом мы пойдем с Грегом пить, как это по-русски? Русский стандарт. Русский стандарт. Platinum? Да. Знаток. Знаток, да. Более чем. А мы сидим молчим. Все, ни у кого ничего нет. Итак, друзья. Ой, хорошо как. Итак, друзья, спасибо вам большое, что вы пришли к нам навстречу. В принципе, вы пришли для того, чтобы задать вопросы, но тем не менее, кроме как вы посмотрели сюда немножечко, кто-то что-то сказал, я ожидал, честно говоря, большего накала. Я думаю, что все-таки эта преграда между нами, между Америкой и Россией, она будет стерта с помощью объединенного сервиса вопроса и ответа русского и английского. Спасибо вам, спасибо, Грег. Друзья, я думаю, да, аплодисменты должны быть более громкими. Я приглашаю сейчас Грега и вас пройти к нашему фуршетному столу и продолжить обсуждение. Хочу напомнить один момент. Друзья, у нас проходит наш конкурс, вы не забывайте, на лучший видео вопрос. Получайте. Получайте. У нас здесь есть представители компании Google, которым можно задать такой вопрос тоже. Так вот, проходит конкурс на лучший видео вопрос, и по итогам года, мы сейчас подводим предварительные результаты, пока не объявляя, по итогам года самый лучший вопрос получит потрясающий приз. Просто потрясающий. Видеокамеру. Друзья, спасибо большое. Желаю вам, ведьма, спасибо большое за шикарные вопросы, которые вы задали Грегу, да. Вот. Можете пообщаться еще сейчас немножко. Вижу, по глазам есть желание. Друзья, спасибо еще раз всем. Спасибо техперсоналу. Отдельное спасибо нашим переводчикам. Потому что пока я на них там что-то говорил нехорошее, у нас техслужба смогла разобраться с нашими микрофончиками. Начинаем? Спасибо, друзья.